Really? Really, hoor je mij? Really? Hey, really, really. Stormwind tegen, maar nu hebben we wind mee. Ik zeg het verkeerd, nu hebben we winst mee. Ik ben op groot geld. Really? Oh. Telkens wanneer je iets goeds in je handen hebt. Je hebt mij geblokkeerd, dat kan komt. Hoezo? Bij TikTok. Nee. Jawel, gisteren. Ik kan niet meer op, jawel, ik kan niet meer op jouw TikTok. Hoezo niet? Staat, je bent geblokkeerd op de host. Waarom zeg ik ben geblokkeerd op TikTok dan? Ja, je hebt mij geblokkeerd dus. Dat was die probleem. Mhm. Dan komt. Lekker dan. Dat is toch precies wat je wil, man. Dat ik jou Ja, blokkeer. Is jouw kankerprobleem? Ja, toch? Dat ik jouw TikTok ga downloaden. En dan is jouw TikTok helemaal geblokkeerd. Wat? Dat ik jouw TikTok ga melden. Dan is die helemaal geblokkeerd. Ja, toch? Ja, kanker. Kanker, 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 De kanker. dwaler. De dwaler. Safe. Kanker, kanker, kanker. Kijk mijn scherm dan. En aan het eten hebben. Ja, kijk mijn scherm. Wat? Ik ben aan het eten ben. Kijk, kijk. Waar is Appie? Kan je meekijken? Ja, kijk mijn scherm dan. Waar is Appie? Ja, kijk mijn scherm. Dat is Appie goed, is bro. nog... Dinsdag. We zijn aan het plukken. Wat plukken jullie? De kook. Oh, een ander steeds doe je wel plukken, zemmer. Ja, sowieso. Ik zag wonder, je bent echt met Appie?
Wallah, ik ben wat op. Rustig, ga nu in de Discord af. Sorry, ik praat niet met loop, jongens. Ik praat alleen met je pas. Hij kijkt die UFC, zegt hij. Die is kanker bij je, wacht. Je praat mensen om als ik er niet ben, hè? Ja, sowieso. Weet je hoeveel ik met Ah, ons dat is hier haar, heb? bro. Bro? Waar? 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 Buiten jouw lijf. Mijn lijf. Buiten jouw lijf. Hoe? Ja, Waar? weet niet. Ja, Wallah? Wallah. Heel leuk vandaag. Ik geloof jou niet, man. Als je man bent, laat je nu zien. Ik schabro zoveel. Vaak af je lip. Ik ben net wakker, man. Ze weten dat ik heb gestaan in mijn leun. Ze weten van mij, ik was vaker aan doen. Ze weten dat money geen rol hoeft te spelen. Maar ik ben gehecht aan die Slavisch probleem. Ik zei ze dan kom dan we moeten verdienen. Wesh ga je nog mee, anders ga ik alleen. Doe alleen dit. Stapel vandaag is wel leuk, maar nog lang niet genoeg. Daarom maak ik Ik het wil DM. of maak ik het 3, of maak ik er 4. Ik wil DM. Waar? Ik ben actief Discord. adem ik niet. Heb gesprekken met braven, vergaderen diep. Die mail is wel leuk, Nog maar slapen. hoe staat het met 10? Fire, man, bro. Daarom draai ik niet kiet. Ik heb mijn Wat mensen een videokaart heb je? Ik weet niet, man, niet voor. Jij geeft de film die platen. Ik weet niet of je dat... Misschien moet je dat nu wat Huh? meer laten varen. Hij heeft 1080, je hebt 1080. Haal je het niet. Dat gerust Speelde gewoon. met vuur, dus zat vaak op de blaren. De prijs komt voor jou, al betaal je het niet. De pijn die vertaalt, dan vertaal je het niet. De straat is met mij en de Ik zie niks radio op niet. Discord. Ik heb mijn huis en aan platen verdiend. Maar als dit er niet was, had ik jaren Dus, wat de misschien. fuck stuur jij? Mijn soldaat, hij zit Oh, daar in de gaat beter sturen. Kanker raar. Wat moet ik daaraan zien? Zegt fuck de straat, beter maak je muziek. Dus Hier, we Mogol. rusten wat uit, verder slapen we niet. Ooit had ik matties in haters gezien. Ze dragen je geld, maar ze Ja, dit is dragen je beter. niet. Misschien breng ik wel heel die stekker. Wat heb je zoveel gehad dat ik niet weet? Serieus, die bedragen zijn ziek. Kijk hoe ik doe, hoe ik vlieg in die Kijk. bocht. Je zegt we besaha, maar stiekem kapot. Hier worden ossos van dieven gezocht. Hier worden overal liters gepost. Is cool, man. Dan, Schiet je niet op, Philip. maar dan Rustig schiet gaan, hij man. erop. Ik zie veel van die boys gaan door brieven kapot. Deze film, Wat is man. dit? Wat moet ik hier aan zien? Is het dan? Ik zie het gesprek toch niet? Wat heb ik hier aan? Gesprek is privé, hè, nee. Oh, wallah. We gaan op deze snelwis. Is cool, jongen. Luister, hé. Is cool. Nee. Ik weet genoeg. Oh, op kankeren. Hey, luister. Kanker. Oh. Hé, Wallah, denk je nou echt dat zij veel ouder dan ik heb? Luister, Philip woont 10 minuten van mij af, hè. Huh? Philip woont 10 minuten van mij af. Toch wel? Ja, hoe lang woont zijn te park? Oh, ja. Ga chillen met hem dan. Misschien worden ze nog matties met hem door mij. Ik druk af. Kijk mijn scherm dan. Wat? Laat mijn chat meekijken. Gaat gelijk kankerview. Die heb ik in mijn scherm aangedaan. Gaat gelijk kankerview volgers krijgen. Nee. Ga dat niet streamen, dan krijg ik gelijk ban. Oh. Oh, kijk jij alleen. 50 quoteringen. Barkie inzet, 5 doezoe uit cash. Kan niet, man. Wallah, kijk maar het bed. Barkie inzet, 5 doezoe uit cash.
édition Zraïda Hafid. Deze pokken zo hard, hè. Abnormale rij. يلغت لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري توحشتك يا هاد الخضرا صاي عشقك ما دارني وصلت لليميت يا مهما وصلت تبقى انت Zie je staan of niet? يا الفصيلة زعما قلت راني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت لغت لي في التليفون تبكي وتقول انت عمري توحشتك يا هذا الخضرا صاي عشقك ما داري وصلت لليميت يا مهما واش صرات بقيت انت ما بيا يا الفصيلة زعما كنت راني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت يا هي حتى نستنيت ومن غيابك عييت كل يوم نقول يصوني تليفوني من كثرة واش بكيت وعليك سوفريت حتى نشفوا الدموع يا كثروا لي بروبليم ما خرجش علينا هذا العام حسيت مون اموري راحت بورتو جوري واحنا عشقنا صافي وبغاو يردوه العشق الممنوع يا حتى نستنيت ومن غيابك عييت كل يوم نقول صوني تليفوني وعليك واش بكيت والسوفرين حتى نشفوا الدموع يا كثروا لي بروبليم وما خرجش علينا هذا العام حسبت مون اموري راحت بورتو جوري Je sais que tu m'as validé, yeah, je suis dans ma govam, j'ai 503, en train de patiner, yeah, mec de la test, ik ben maîtresse, op zoek naar die kick, yeah, bands on me, ik voel me oké, yeah, voel me oké, yeah. Ik ben on my way, yeah, blank AMG, ben met MG, yeah, denk verse street, ben op papier, voel me oké, welcome to my life, je vis ma vie. Ik ben op doel, ik ben op papier. Ze pompen me tunes dan nu in Paris. Alleen guap heb ik in vizier. Bij mij daar Robbie, dat is dynamiet. Je check op mijn huid, net visagiste. Congo Maroc, toujours magique. Congo Maroc, toujours magique. Car j'ai grandi avec les mecs de la cité. Dago, ouais, je peux la piquer. J'ai grandi avec les mecs de la cité. Dago, je peux la piquer. Yeah, j'suis dans ma govam, j'ai 503, en train de patiner. Yeah, mec de la test, ik ben maîtresse, op zoek naar die cake. Yeah, bands on me, ik voel me oké. Yeah, ik voel me oké. Yeah, ik ben on my way. Yeah, blank AMG, ben met MG. Yeah, denk verse street, ben op papier. Yeah, voel me oké, voel me oké. Onderweg, ik snap ook waarom je oplet. Ze kunnen van me leren me
dag op doekoe net kassa. Ruïne van Beziga tot kassa. Yeah. In de AMG met de compagnon. En dan gast niet meer met die ton op die ton. Oudje fris patalobo. Amiri broek op die lobo. Je sais que tu m'as validé. Yeah, je suis dans ma govan. J'ai 63, en train de patiner. Yeah, mec de la test. Ik ben maîtresse, op zoek naar die kick. Yeah, bands on me, ik voel me oké. Yeah, ik voel me oké. Yeah, ik ben on my way. Yeah, blank AMG, ben met MG. Yeah, denk West Street, ben op papier. Yeah, voel me oké, voel me oké. I'm with the fam. Nous ne sommes pas les mêmes. Money, je t'aime, Fatima. You know we came from the jungle. Money, je t'aime. Jungle, Paris, Barcelona. You know we love Amsterdam. Hey, my bamba. Yalla, city, can you follow me? Paris, Barcelona, Amsterdam. Yalla, city, can you follow me? I'm a soldat met dit demari خاصك الكونتاكت علاش كتنقص يو ام كونتراكت علاش كتنقص يو ام كونتراكت مولا اوتور سي با باتي با مولا اوتور سيرت لعبي سيرت موتور ماما بنت انا مولا اوتور You know somebody man money je t'aime. You know we came from the jungle money je t'aime. Paris Barcelona you know we love Amsterdam. Hey my bamba, yalla city, can you follow me? Paris, Barcelona, Amsterdam. Yalla city, can you follow me? Tanja, Barcelona, Amsterdam. Nous ne sommes pas les mêmes. I'm with the gang, the gang, the gang. Nous ne sommes pas les mêmes. I'm with the gang, the gang, the gang. Lamborghini Aventador, Rolex, G-Wagon, Balenciaga, Dior. Lamborghini Aventador, Rolex, G-Wagon, Balenciaga, Dior. Jack and a Gambo. Now we pull up in a Lambo. Watch que la bonne Nintendo. We came from a bando. Jack and a Gambo. Now we pull up in a Lambo. Watch que la bonne Nintendo. We came from a bando. Kill the competition. I'm a soldat met dit demari خاصك الكونتاكت علاش كتنقص يو ام كونتراكت علاش كتنقص يو ام كونتراكت مولا اوتور سي با باتي Moet plussen, dus ben ik op pad. Soms kom ik niet thuis heel de nacht. Maar toch kom ik fris voor de dag. Het ligt niet aan mij dat je bitch met me lacht. New day, new money. Zeg me what these bitches want from me. Ik investeer in mijn company. Je ligt te slapen, dus je komt er niet. Blijf in mijn lane, ga niet mee met die high. We be getting money on this side. Ik zie dat jij slaapt, terwijl de cash wordt gemaakt. Ik hoor dat jij praat, maar je bent niet in staat. Ik zie dat je haat, omdat het goed met me gaat. En nu maak ik saaf, dat doe jij mij niet na. Ik blow het en maak het terug. Ze gaan je niks zeggen als ze staan voor je face, maar praten achter je rug. Ik zie ze hard op dit wat ik doe, zij willen niet dat het lukt. Ik heb geen fuck om wat jij van me denkt. Mij gaat het goed als ik plus. Mij gaat het goed als ik plus. Hey boys, luister. Ja, Philip heeft kanker voor doekoe. Philip, wil je tegen mij als eerst? Nee, tegen mij. Nee, tegen mij. Philip, kom. Ik zit niet meer in de drugs. Maar ik heb gek moeten doen voor die stacks. Want ik ben jou niet bewust. Ik stel je liever gerust. Hey, ik heb pik geslagen al die winterdagen die ik heb geslapen. Compenseer ik nu. Springen in die wagen, dit zijn tapes. Jullie, Ik had stress als Ja. accepteer het nu. die video is kanker viraal gegaan. Welke? Die van die schillende geit. Helemaal niet. Die alle 800 views.
is viraal, kankerkneus. Andere 900, andere 1000. Wat zeg je allemaal, hè, bro? Noem je dat virale kankerkneus? Ja. Weet je hoeveel jij wilt, man? Verwijder ik deze shit als hij. Hoe verwijder ik dit, man? Hoi, pik ik ben voetbal aan het kijken. Hier, ik heb een fout gemaakt weer, man. Hoor. Ik heb hem weer fout gemaakt. Kanker, schandalig. Holla. Ik hoor dat jij praat, maar je bent niet in staat. Ik zie dat je haat, omdat het goed met me gaat. En nu maak ik saaf, dat doe jij mij niet aan. Ik blow het en maak het terug. Ze gaan je niks zeggen als ze staan voor je face, maar praten achter je rug. Ik zie ze haten op dit wat ik doe, zij willen niet dat het lukt. Ik heb geen fuck om wat jij van me denkt. Mij gaat het goed als ik plus, mij gaat het goed als ik plus. Ja, daarom. Ik doe mijn eigen ding, ik kan niet werken voor een baas. Vertrouw niet op die wijven, ze zijn altijd op je slaaf. Ik zie ze naar me kijken, zo van wat heeft hij gemaakt. Stack it up, stack it up, I stack it up. Ik leef, ik leef, ik leef. Wij zijn niet the same, niet the same, niet the same. Je ziet, ik leef, ik leef, ik leef. Wij zijn niet the same, niet the same, niet the same. Alleen realness in mijn DNA. Ik was als eerst en ze deden na. Ben day and night op die kwap. Ik wil niet weten wat je had. Ik wil niet weten wat je hebt. Zie je mijn leven in luxe. Wat kan je brengen naar die trap? Nee, we gaan nooit meer back. Ga nooit meer back naar die life. Ik ben geblest met die rap. Ja, ik deed alles, ik was op z'n 5. Maar geen 9 tot 5. Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik heb een grote bereik. Nog even en dan ben ik rijk, ja. Dan ben ik rijk, ja, ja. Ik doe mijn eigen ding, ik kan niet werken voor een baas. Vertrouw niet op die wijven, ze zijn altijd op je slaaf. Ik zie ze naar me kijken, zo van wat heeft hij gemaakt. Stack it up, I stack it up, I stack it up. Ik leef, ik leef, ik leef. Wij zijn niet the same, niet the same, niet the same. Je ziet, ik leef, ik leef, ik leef. Nou, ik ga doe ik het. We zijn nog steeds aan het eten. Ja, ik heb nu een boterham gemaakt. Anke dikke. Dat is wel vettig, mijn muis, man. Kankerzooi. Want mijn muis is vies geworden, man. Vettig als hebben. Ik doe mijn eigen ding, ik kan niet werken voor een baas. Vertrouw niet op die wijven, ze zijn altijd op je slaaf. Ik zie ze naar me kijken, zo van wat heeft hij gemaakt. Stack it up, I stack it up, I stack it up. Ik leef, ik leef, ik leef. Wij zijn niet the same, niet the same, niet the same. Je ziet, ik leef, ik leef, ik leef. Wij zijn niet the same, Ja, man. niet the same. Vind je dit? 3 keer niks. De rappers in de stad met de 3 keer X. Want dit is niet voor kids, net als 3 keer X. Hij komt uit Osdorp. Hardcore mag geen def B. Muziek aan de maak in vakant, net als Chip Hasney. Je wil het ook, maar het lukt je net niet. Want je bent de liefde laf en hebt het lef niet. Dit is voor de Siska, de raaddraaiers. Baaiers, gaaiers, annex, straatgaaiers. En neem een soeto van je motherfucking ganja. Waar ik aan mijn hadra, dit is voor de zanga. Ga uit me weg, zo kom ik er toch niet bij. Of je krijgt een rondleid, maar dan met me vast. Helemaal lijf met de navara je zij. Ik laat je niet in de steek, deze gat staat je bij. Ik doe mijn dingen, dat ding dat ik doe is dit. Ik doe het zwart of wit, maakt niet uit wat je vindt. Je mag zeggen wat je wil, van Marokkanen zijn één. In het nieuws, in je huis en zelfs in je vriendin. Of vind je dit? 3 keer
stad met de 3 keer X. Want dit is niet voor kids, dit is triple X. Dit is Amsterdam shit, we leven dit. Al vind je dit 3 keer niks. Ik ram me meer je mik, dit is 3 keer X. Ga niet lullen als een bitch, zeg dan liever niks. Dit is Amsterdam shit, we leven dit. Te hard voor je, nou vergaat niet voor je hart. Fucking hoes of stripsletten, wat denk je dat ik je bil? We smekken voor verschillende biljetten. Je kan je daarbij neerleggen, ik wil hem wel erin zetten. Ja, die hoes moeten begrijpen. Ik heb geen tijd voor die motherfucking vijven. Ik kom alleen als je echt goed kan pijpen. Ik zie ze als mijn clips, ze kunnen het allemaal bekijken. Mijn punchlines en mijn metaforen zijn te vreed voor woorden. Ik kan me breed verwoorden. Kom maar meer naar voren, kan je me beter horen. Het zit zo snor alsof ik mezelf niet een week heb geschoren. Hoor je een dope flow, zal het een naffer wel zijn. En ik blad die tent op, net als de Palestijn. Deze shit is te dik en je vindt me zwart ook. Dus je baans met je hoofd, dat is een klagende jood. Al vind je dit 3 keer niks. Ik represent de stad met de 3 keer X. Kijk, shit lukt. Doe die stemvormer uit deze zak. Nou, mijn PC is aan het rommelen. Nou, wacht. Mijn rug, niet beroemd maar berucht, irritanter dan een mug. Ik ben zo ver gekomen, dus nu is er geen weg terug. Dit is je nummer op uno, dikker dan sumo. Veeg je van de map als judo. Je wordt simpel genakt als een Fiat Uno. Eenmans, geen klik of duo. Oh, al die tags weer, man. Mijn stijl is perfect, het geluid is te gek. Oh, Ik heb man. liefde voor Het mijn gaat werk. lang duren, jongen. Ik jaag die kogel door de kerk, je herkent of kent het kenmerk. Ik ben recht van de straat, recht voor je raam. Je krijgt hem recht op je slaap, van deze man uit je wakker. Yes, hallo, aangenaam, dit is naffer. Ik hoef niet te bijten, ik regel zo'n blaffer. Al vind je dit 3 keer niks. Ik represent de stad met de 3 keer X. Want dit is niet voor kids, dit is triple X. Dit is Amsterdam shit, we leven dit. Al vind je dit 3 keer niks. Ik ram me meer je mik, dit is 3 keer X. Ga niet lullen als een bitch, zeg dan liever niks. Dit is Amsterdam shit, we leven dit. Amsterdam, OG beats, naffer. Iets meer en niets minder. Amsterdam is de stad waar ik vandaan kom, dus maak je uit de voeten als deze man eraan komt. Noord-Afrikaanse teringleider, sportschoenen. Young Rocks, DJ Graphics. Noord-Afrikaanse teringleider, sportschoenen. Oh, ik word geïrriteerd, man, van deze muziek. Hoe denk ik dit luisteren, joh? Wat een shit, zo je zeg. Drifting, try to sleep the time away. I'll wait for you. Hopeless, drifting, try to sleep the time away. I'll wait for you. Hopeless, drifting, try to sleep the time away. I'll wait for you. Oh, tell me where you're going. If you love me, then so will. I've just about it up the list. If you love me, then so will. Oh, tell me where you're going. If you love me, then so will. I've just about it up the list.
Wat? Kost dit €150? Tell me where you're going. If you love me, then show it. I've been just about enough of this. If you love me, then show it. Hopeless, drifting, trying to sleep the time away. I'll wait for you. Hopeless, drifting, trying to sleep the time away. I'll wait for you. Hopeless, drifting, trying to sleep the time away. I'll wait for you. Hopeless, drifting, trying to sleep the time away. I'll wait for you. Oh, tell me where you're going. If you love me, then show it. I've been just about enough of this. If you love me, then show it. Oh, tell me where you're going.
Voor de mensen die mijn video nog niet hebben gecheckt, mijn allereerste video is nu live te zien op YouTube. Dit is mijn allereerste video ooit. Ik heb hem zelf geëdit. Ik heb er bijna 10 uurtjes in gestoken in totaal, met thumbnail en al. Het heeft me heel veel moeite gekost. En ik hoop dat jullie hem hard vinden, man. Even kijken. Ondertussen moet ik wel een en ander uitzoeken hier ook. Dingen die ik niet begrijp. Moeten begrepen worden. Even video's kijken. Krijg alles wat je nodig hebt om online succesvol te zijn met Hostingers grootste Black Friday sale ooit. Webhostingplannen zijn nu... I was getting thousands of views per day within 2 weeks of starting this channel. I didn't post in forums, get shoutouts, or use some secret technique. All I did was upload 2 videos and nothing else. Today, you'll learn how to get those results for your own channel. Chapter 1, Breaking the Algorithm. Getting YouTube's algorithm to blow up your channel is actually really simple. Here's how it works, explained by the largest creator on the platform. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's literally all the algorithm does, is reflect what the people want. It really is that simple. Success on YouTube comes when you make videos that people click on and watch. The hard part is doing it better than everyone else. But based on my experience with 2 successful channels and my research into the methods of the best creators on the platform, I have created a step-by-step process to take your videos to the moon. In fact, your next video will mark that changing point in your channel if you do everything I tell you to. Chapter 2, a good idea. Messing up in the idea stage undermines the entire video, which makes this step the most important. To start, create a list of whatever you can think of that sounds interesting to people in your niche. Focus on what your niche wants, what they care about, what they're scared of, or even what they're insecure about. The real question here is, what video titles can you craft that address the needs of your audience? Figure out what content will live up to the title later. And that's not even all there is to it. See if you can catch the mistake with this video here. It's about just one single feature that wasn't super interesting. Most people in my niche didn't have a reason to watch this. However, this video was relevant to far more Terraria players because the idea was way more broad. So your ideas can't be super specific. They must be attractive to most people in your niche. Finding ideas can be challenging at first, so a little trick that I like to use is to just leave all that thinking to the pros. I'll study trends and popular videos from my niche and then try to take ideas a step further or put some sort of twist on it. Wait, stop. You cannot make the video just yet. You'll see why in just a second. Chapter 3, Thumbnails and Titles. You still need to make the title and thumbnail so you can actually calculate the quality of that idea. You see, for it to be a good idea, there must be at least one very compelling reason to click on the video. If you can't figure out a way to do that, then maybe you should watch this video here. Or maybe your idea just sucks. If that's the case, do not use that idea. Here's a video where it's very obvious what the reasons to watch are. For starters, you want to see what liquid sand looks like when it's moving around in a recording. But you'd also like to know how it works and what it looks like to swim in it. And for this video, the reason to watch is that Terraria players love to know about new features, and therefore this video will be interesting because it covers a new feature to the game. So the reason to watch is to learn about the Oasis in Terraria. That is some bullshit.
The reason to watch can't require a bunch of rationalization, otherwise it's a really weak reason. Nobody cares about your video until you give a solid reason to watch it, like this. Find for yourself the difference in how enticing these two videos are. When it comes to designing the thumbnail, it's essential to make a thumbnail that lets anyone in your niche immediately understand what's going on. You can't rely too much on the title here because most often viewers look at the thumbnail before they look at the title. So don't use a poorly shot photo or an uncropped screenshot. Otherwise, your thumbnail is just too bland and confusing next to all the others. Most YouTubers don't even use a single frame from their video to make the thumbnail. Instead, they take new photos, often piecing multiple together to create an image that most effectively represents the idea of that video. Now for the title, it's the best opportunity for giving a reason to watch. My reason typically comes from titling the video as a question, but it's also a great strategy to instead give extra context about your video. Just make sure that the reason to watch is still clear. Listen up, because I'm about to give you the secret. Every time I post about an AI tool or business strategy, at the end of videos, I tell people to comment a specific word below. But Chapter 4. Plan the script. Remember earlier how Mr. Beast described the algorithm? Well, think of your entire scripting process as your plan for this part, making people watch your video for as long as possible. Even something like a vlog where you've recorded everything first requires you to consider what footage you have and then create a storyboard. Because without a strong strategy to maximize viewer retention, you will lose viewers incredibly quickly. A great way to think about all this is a big water tank with a leak in the bottom. At the start of your video, you're at a full tank, but it drains quickly, and once it's out, viewers start looking for something better to watch. The only way to keep viewers is to do a little refill by giving value to your audience. Say or do something interesting, something important or helpful. Even just make them smile, something like that. Also, be aware that the tank drains at different speeds depending on your audience. Some niches and age groups have an attention span of around 20 seconds, while others can last maybe 2 or 3 minutes. Knowing that, you should spread out your key points of information evenly throughout the video to consistently refill the tank. Start by separating the video into different sections, each with a couple bullet points to list the takeaways. Next, plan out some pockets of dopamine, little edits, montages, or jokes to give the viewer a quick break. Without these, your video flies by way too quickly, which overwhelms the viewer and prevents them from absorbing anything. Chapter 5. Script writing. Do you remember a minute ago when I talked about that water tank? Well, here is where it really comes into play. Once you start elaborating on the takeaways you just listed, explain them as simply as you can. A 10-minute video that could have been 3 minutes will be so boring that the average view duration will likely be just a minute. But flip this around, a 3-minute video, which is so compact that it feels like 10 minutes, will be so entertaining that the average view duration is likely closer to 2.5 minutes. But that being said, trimming down your video too far actually hurts engagement. It makes it feel really chaotic and kind of soulless. So while your wording should get to the point quickly, it should still resemble the spirit of a natural conversation. So make it feel like you're actually talking to the viewer. They should be an engaged listener, thinking about what you've said and asking questions. If you constantly tell things the exact same way, it gets monotonous. But if you switch it up, sometimes use an analogy or an example, tell a story or ask a question, it makes the video much more engaging. But as you may have noticed, there's now an even bigger problem. You see, with you shortening your videos so much, you struggle to reach that 8-minute mark where the sweet cash comes rolling in. So here's where the really high-level stuff comes in. I like to call it valuable bullshit. I first discovered this when watching a Ryan Trahan video about a soundproof room. I was surprised at first that the video lasted exactly 8 minutes, but while watching, I couldn't help but admire what Ryan was doing. And by the end of the video, I had learned one of the most crucial YouTube strategies. You see, the duration of that video was not a coincidence. His video could have lasted 5 minutes, but he extended it using valuable bullshit. Check this out. The creator of the world's quietest room is a man named Steve Orfield of Orfield Laboratories. I'm scared of this man for a number of reasons. Not only does he send 2-word response emails, but also Orfield Laboratories literally sounds like the place a Demogorgon would be hiding in the next season of Stranger Things. It's quick and subtle, but it's funny, and that gives value to the viewer. Also, it builds a more personal connection to who's watching, which makes them stick around with you for longer.
all of the ways that Ryan fluffed up his video added something to it rather than stretched out what was already there. Before we talk about just forgetting all of this and letting AI write everything, we need to talk about the most important part of the script, the intro. If you do not take those first few seconds to meet the expectations people had going in, they will stop watching. So take a good look at your title and thumbnail. What made someone click that? What information, what pacing, and what mood are they expecting? Your entire video, but especially the intro, needs to align with those three principles. As for specifically what you say, there is no single answer. You just confirm to them that your video will be what they expected and then immediately start delivering. But please, I am begging you, do not ask for likes, for subscribers, or for money. That is not what they came here for. Now about AI, it is a great tool to help with your script writing. I use it to find better vocabulary, to shorten sentences, and to improve my flow, but I would never use it to write a script. That's because AI is just stupid. It's trained using books and websites and therefore writes kind of the same way, but YouTube videos aren't written the same as books. Alright, sure, using AI is lazy and it messes up the video, but what I'm about to say is even worse. And guess what? You probably do it too. I sure did. Back in my Terraria channel, I would draw out the second half of my script and just kind of half-ass it. While it's true that people are more likely to keep watching the second half if they made it through the first half, they're only more likely to keep watching. But I counted on people staying once they got around to that halfway mark. The writing, editing, and everything else would get way worse. Then I put in an outro that gave credits and stuff like that. It took me a while to learn that there is no such thing as an outro on YouTube. Talk about why I hadn't blown up yet. It's because sportexpertise nodig? Natuurlijk, bij Bad City. I was thinking of my channel one video at a time, and therefore viewers looked at my channel the same way, one video at a time. But what if they looked at my channel 5 videos at a time, 10 videos at a time? You know, there is no better way to tell YouTube to blow up your channel than to have people binge your videos. So plan for that. Don't let viewers get bored of you. Keep the second half just as good, and then they're far more likely to watch another of your videos next. Okay, with all of that being said, the most important thing for you to do is to avoid not writing anything because you're just trying to get it all perfect. Writing's a process. It's never going to be perfect the first time. Chapter 6, Recording. So about recording, I actually recorded my first 2 videos on my iPhone and a blue snowball, and the videos actually did really good. What's actually important is to just get as many clips as possible. You can't have one continuous shot of you talking. You need a variety of things for the viewer to look at. For my Terraria channel, I would spend on average 10 hours recording footage just so I could switch the clips every 5 seconds. And yes, it is worth it. The impact on your attention is massive. Chapter 7, Editing. The core of editing is pacing. You see, the style can be whatever you want, but pacing always has to be as fast as possible. To really give you a sense of what it should be, let's look at the bare minimum, a 90-minute nature documentary. This is a very slow-paced genre, yet at a random point in the film, the video cut to 3 different clips in 15 seconds, an average of 5 seconds per clip. While the style was extremely minimalist, just some background footage, music, and a voiceover, the editing maintained a brisk pace. So if this is just about the slowest editing you can possibly get away with, what does that have to say about your videos, which linger on the same clips for 10-20 seconds? And that's not even to mention the pauses that you make while you're speaking. No one wants to see you staring around trying to figure out what you have to say next. Or any part of your video that's just a couple seconds long where nothing's happening, cut that out too. Besides that, the style of editing should match up with the genre of your video and the audience you have. The wrong editing style can really ruin your video. So figure out how the best creators in your niche edit and then learn how to make something similar. Okay, here's the most underrated editing tip ever. Create a variety of how much energy your video gives off. The stark contrast of a hyper-edited section abruptly turning into a mellow A-roll segment forces the viewer to jump back into focus. These changes in pacing keeps the viewer from zoning out. Wait, do you hear that? That kind of like rumbling sound? That's called a riser. Oh, that was a hit.
These are just two examples of sounds that make the video way more immersive. Just as important are transition sounds, ambient sounds, and some Foley sound. Sound design creates a really nice audio experience, which will help keep the viewers watching for a little longer, so I definitely recommend it. I used to use freesound.org, but now I use Envato Elements. And sound effects aren't the only way you can spice up the audio. Rather than throwing in a couple background songs that kind of work, create a more immersive experience by choosing a larger variety of music. A lot of the pacing and mood of a video comes from the music, so find songs that work really well for what you're aiming for. So yeah, that is the basic process, but for someone like you, I think you want something better, so click here for the more... ja. Oh, deze man praat ook veel shit, ja. Alleen die titel is het enige wat ik een beetje voel bij dit, ja. Sydney zegt speel je geen Amersfoort RP? Nee, man. What the fuck is dit nou weer voor bullshit?
Dit is fucking raar, bro.
€70. Zo. Lijp. Mariam Zahide zegt hoi. Hoi. Heel Miriam. Maar ik zie Patricia staan. Is het nou Patricia of Miriam? Ik denk maar eens even dat ik mijn PC ga aanschakelen, joh. Op mijn PlayStation.